Ito na yung ating sinunglaw. Transfer lang muna natin sa bowl. Salt. Ito yung salt. Mix it. Para lumabas yung mga impurities and cure lang siya saglit. Ayan. 10 minutes. Next, our yempo. Season lang din natin. Salt. Black pepper. Bago natin mix, chop some garlic and konting onion. Let's add it to our pork. Tabi natin to. Onions. Liquid seasoning. Then just a touch of vinegar. Halo lang. Marinate natin to 15 minutes. Next, ating tuna. After 10 minutes, we're gonna add some vinegar. Then halo ulit. Pigayin lang natin ng konti. Leave it 10 minutes. Then set aside. Transfer lang natin sa bowl. Next, ginger. Mince lang natin. Transfer lang ulit natin sa bowl. Cucumber. Lagyan natin yung seeds. Mince. Again, transfer dun sa bowl. And set aside lang muna natin to. For the tuna, ayan na yung nag-iitsura niya. Give it a couple more minutes. And balikan natin to. Ngayon, ating pork belly, yawin na natin. Ayan. Pan grill na natin. Then yung marinate, brush lang natin para hindi mag-dry. Okay na to. Set aside. Ayan, ito na yung ating tuna. After natin siyang babad sa salt and vinegar, drain lang. Ngayon, lagay na natin yung ating ginger, onions, and cucumber. Then, mayroon tayo dito, calamansi juice. Ayan natin. Next, vinegar. Ayan. Black pepper. And next, mix na lang natin. So pagka-mix, pop na lang natin sa fridge. Palamigin natin. Kailangan natin matapos maiho yung ating liempo. Yung natira nating red onions kanina, size lang natin. Maninipis. Kaya natin sa isang container. Next, tomatoes. Maninipis lang ulit. Tanggalin natin yung seeds. Then, size lang natin. Cucumber. Again, tanggalin na yung seeds. Slice na maninipis ulit. Mix lang ulit natin. Ito na. Lagay na natin yung kilawing tuna. Konting sauce. Yung ating onions, cucumbers, and tomatoes just on top. Then, chop lang tayo, something green, parsley. Unorthodox, pero what the hell, di ba? Ayan. Ito na yung ating sinunglaw. So, paano? Best part. Tikman natin. The perfect bite. Grabe. Kulang na lang ng beer.